Dia ada 2 ekor anjing dalam rumah. One ikat dekat depan, satu dekat belakang. Yang depan tu kena bakar rentung. So yang belakang tu survive. So yang dah lepas, anjing tu lari keluar. The next day dia datang balik. Then come back to the other dog, dia punya partner tu. And then just waited there. Sampai kita hantar rescue and then pick up the dog. Okay guys, hari ini bersama Isha di studio, kita ada pemenang Wonda Coffee Keluangman of the Month bagi edisi bulan Mac. Kita ada Kelvin Cheah. Hi, how are you? Good, thanks for having me. Okay, before I nak interview you lebih lagi, I just nak bagi tahu kepada kita punya semua viewers, yang macam kita tahu, awal April lalu, negara kita dikejutkan dengan insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights. Kebakaran melibatkan pipe gas sepanjang 500 meter berlaku di Jalan Putra Harmoni Putra Heights pagi tadi berhampiran kawasan perumahan awam. Kesan letupan yang sangat besar melibatkan kawasan ini memang seluruhnya terjejas, kosong. Dan di sebalik insiden yang melibatkan 85 buah rumah, beberapa mangsa turut mengalami kecederaan yang serius, dan selain itu melibatkan banyak kerosakan harta benda, dan muncul sebenarnya sekumpulan manusia yang datang demi memberi bantuan menyelamatkan haiwan-haiwan peliharaan yang turut terkesan dalam insiden itu. So kami di Astro Gempak ingin mewakili seluruh rakyat Malaysia, ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat Kelvin Cheah selaku pengurus besar SPCA, founded in 1958 sebenarnya, iaitu Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dan tim-tim di atas usaha murni yang dilakukan. Okay, but before that, Kelvin, maybe you boleh kenalkan diri you and a bit of your background. Okay, so my name is Kelvin Cheah, General Manager of SPCA Selangor. Dah start kerja dekat SPCA Selangor since 2011. Throughout all these years, been through all the department lah. So pernah buat government lobbying, rescuing, education, event, semua tu. First-time volunteers will need to sign up for our pet care program PCP. Tapi founded by 1958. Sebenarnya lama juga SPCA. Obviously not founded by me lah kan. Oh, no lah kan. Kalau 19 macam mana agaknya Kelvin. 100 tahun. Okay, but ramai sebenarnya yang tak tahu, kewujudan SPCA. So maybe you boleh sharekan sikit, what is SPCA? So dekat Malaysia ni, we have actually tak banyak animal welfare society. Ada juga yang animal activist lain dengan rescuer lain. So what we are is actually animal welfare society. Kita tak buat kerja-kerja aktivis, tapi kita ada buat sikit rescuing lah. What we do is that back in like a decade ago, kita ada 8 ke 10 society je yang buat benda ni. Kita ada buat shelter, kita buat rescuing, kita buat education, semua tu. Then until today, the whole animal welfare I panggil industry, but it's actually not industry lah. Semua orang tu NGO. So while we are the oldest and the largest, tapi kita also appreciate all the volunteers that come together to help this animal welfare. But also, because Isha nak tahu macam tim SPCA ni kan, dia misi menyelamat bukan takat macam haiwan liar, kadang ada kura-kura, hamster, macam-macam, kambing, ular kerbau, pun macam-macam ya, semua haiwan ya. So macam mana tu? Adakah macam owner sendiri yang reach out, ataupun ada orang yang bagi tahu you guys, okay, here ada haiwan yang terbiar, ataupun macam mana? It depends lah. Kalau kita kata rescuing ada a few ways lah. Ada orang yang telefon like, by the highway kan ada nampak haiwan kena langgar kita, or by email ada somebody else, my neighbour ke yang abusing the animals. So and then after that ada owner yang dia tak mampu nak jaga haiwan dia lagi, which is actually quite surprisingly ada ramai owner yang give out their pets. So that yang tu kita kena buat education lah, why do you want to give out your pets? Sebab why do you want to give out halfway? Then lepas kalau you dah simpan katakan 7-8 tahun, if you suddenly give up, the animals tak boleh adapt tau. Nanti dia stress lagi, dia sakit kan. So that kind of thing lah, kita kena educate. So kita buat not only rescuing, but a lot of education juga. Okay, ni ramai ni, semua orang kena tahu ni, sebab orang kata apa, nak ada haiwan peliharaan ni bukan waktu dia happy-happy je, waktu dia sakit.
Okay, but kita nak refer untuk kes yang baru-baru ni sebenarnya kan, keadaan kawasan tersebut bila tim SPCA masuk dekat area tu, macam mana keadaan dia? So hari, I think satu hari bulan April kot, that's the first day. Masa tengah hari tu, we got a call from pihak Istana Selangor that one of the officer lah, dia call us and saying that there are concerns about the animal trapped in the house dekat situ after the explosion, which is legit. Then lepas tu they reach out to me was also sebab SPC Selangor ada experience in handling large scale organisation of disaster relief. Kali ni just that sebab dia lagi urgent due to the heat and kerosakan. The first day itself, first day kita nampak haiwan yang stress out for sure sebab we tak pernah experience lagi explosion punya disaster. So far banjir tu macam okay, tapi dia punya risk tu lain. Macam masa banjir kita takut leptospirosis sebab ada kencing tikus semua tu. Untuk haiwan tu mungkin terminum ke, termakan ke. So that one is like dia punya risk tu lah. But explosion tu dia ada risk lain, terbakar. Explosion tu dia affect the hearing. Skin tu dia ada heat build up dalam tu, dia burning from the inside semua tu, and then external burn semua tu. So the first day yang kita masuk tu, we saw a lot of animals yang kena ikat mati terus. Yang dalam sangkar kena bakar terus. Tinggal tulang dia. The exact word, burned alive. Macam tu. Yeah, because on that time it's also Hari Raya. Everyone Third day of Hari Raya. Kan, orang ada dekat kampung, Yeah, ada exactly. yang tak ada dekat rumah, kan. So I think that's one of the reason juga. So macam bila Kelvin sendiri tengok macam haiwan-haiwan macam tu kan, like what's your next? It's helpless lah sebab kita nampak, especially one of the case kan, dia ada 2 ekor anjing dalam rumah. One ikat dekat depan, satu dekat belakang. Yang depan tu kena bakar rentung. So yang belakang tu survive. So yang dah lepas, anjing tu lari keluar. The next day dia datang balik, then come back to the other dog, dia punya partner tu, and then just waited there sampai kita hantar rescue and then pick up the dog. Yeah, it was really sad lah. Then we contacted the owner. Nasib baik still can find that one dog, so owner bawa balik the same thing. Okay. Sakit. Tapi I think because you pun dah tengok kan macam mana keadaan dekat sana, keadaan haiwan-haiwan kan. Apa yang you rasa paling, orang kata paling menyayat hati lah, paling teruk you pernah tengok? Yang paling teruk, it's always the kelukaan yang kita tak boleh tolong. Like one of the case tu on the hari yang ketiga ke keempat, dia ada orang jumpa seekor anjing dekat satu lagi kampung. Yang reporter tu kata anjing tu dia macam pacing in a circle. Dia jalan-jalan tapi dia circling. So kita ingatkan maybe dia dia injured the limb ke apa kan. Then lepas tu send a vet team and then pick up and then stabilize dan bawa balik kita punya tent, medical relief tent to stabilize kan. Found out dia ada luka kebakaran sini and then burn sampai inside the eardrum. So dia tak ada balance. That's why dia can only walk in the pusing and all. Dan lepas tu immediately hantar untuk emergency dekat another clinic overnight. Next day pass away. So sebab masa yang kita ada untuk rescuing tak cukup cepat sebab tunggu clearance lah, protokol lah. Yang tu we understand lah sebab human life more important kan. So seeing cases like this and then we could have helped tapi tak dapat. Kau tak sempat. That's the thing that frustrates me a lot. But I think your team at SPCA and all like do your best, I think. So macam mana yang haiwan-haiwan yang you guys sendiri ambil tu, pemilik ni dah tuntut ke belum? So on the first day kita dah contact semua owner. Kalau ada sesiapa yang ada haiwan tu like macam terperangkap lah dalam rumah, just contact us, file report semua tu. So the first day itself message keep on coming macam tu. So kita dapat report dalam 4 ke 50 lebih report involve over 100 of animals. Then we will just send team in, dia pergi tiap satu rumah tu check. Our team check every single house. Just in case lah, mana tahu kan. So we will check the houses that kena report. Lepas tu check dia punya neighbour, and then there was a few houses that dia punya haiwan tu dia lari ke next door sebab want to escape the heat ke semua tu kan.
So they will find all the animals, and then some of them will extract. Okay. There's over 80 plus houses, yes. and you guys is just maximum of 7 or 8 orang 8 at the best. at your best. Like how you guys work around it? No choice lah. Dia kena buat juga. Jalan kaki, jalan kaki sebab the car is not allowed kan. So the volunteer ada bagi tahu siap-siap like you want to go in, boleh. You kena ada energy. Yeah, you have to walk like at least 4 jam. Tak boleh stop. Lepas tu kena angkat cables. Oh. Sebab tak ada kereta. Ya. Kena angkat kabel. Semua orang kena angkat kabel, kena ambil air, bawa air sebab inside dia tak ada supply langsung. So we at the same time like rescuing, kita pun set up feeding station. So kena bawa makanan, kena bawa air. So everyone carry heavy masuk. Okay, but itu macam if let's say kalau yang animal yang you rescue tu dah ada owner datang collect. Kita extract. Tapi kalau yang tak ada owner, yang tak ada siapa-siapa datang, ada juga. Ada juga. Yang a few cedera, kita kena extract lah regardless ada owner ke tak ada owner. Dia MBSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya, dia jabatan pun help us a lot. Dia rescue, lepas tu send to us, we do stabilizing on site. Lepas tu kalau need any more further treatment, kita hantar dekat klinik. And then bagi yang a few cats dengan one dog, rasa dalam about 1 dozen cat yang tak ada owner tu, we will rehome. Bagi adoption semua tu. Yep. Okay, but also one more question yang I really want to ask you is because I am also like one of the volunteer dekat Putra Heights, but there's this one area yang I genuinely want to go in and help and bagi bantuan, but we cannot is because tak dibenarkan lagi kan. So juga. macam team SPCA, you guys boleh masuk ke area perkampungan tu untuk tolong haiwan-haiwan kat dalam tu? It's also like macam kita the track record lah. So that's what we do on the first week kan. Masa kita buat the when we first started dekat Putra Heights, we built a lot of good rapport with the authorities semua tu. Protokol kita ada SOP semua, so dia bagi masuk. And then just that tempat tu dia kena abandon, dia neglect. Tak banyak bantuan dekat kampung tu. So on the end of first week tu kita sempat masuk sekali. We extracted like, macam 10 ekor kot, 10 ekor kucing dalam sangkar, dalam rumah juga. And then daripada tu 8 ekor semua cedera. Daripada 8 ekor tu ada 3 ekor critical. Dia punya paw tu, the cat has very sensitive paw kan. That's why kita panggil dia beans. Beans tu semua melecur. So dia tak boleh duduk, tak boleh berdiri. So dia keep on like, macam tu. Tapi bukan sebab dia nak needing ke apa, sebab dia sakit. So dia pun tak boleh baring sebab semua sakit. Satu badan semua sakit, dia melecur semua. So yang 3 ekor tu ada volunteer, dia hantar dekat klinik, lepas tu dia jagalah. Okay, but mostly macam keadaan haiwan-haiwan kat sana macam banyak yang dah lari ke ataupun yang kebanyakan dah lari. Yang boleh lari tu kita kira lucky actually, sebab kalau dia boleh lari dia survive. Yang the worst one yang tak boleh lari. Itulah dia guys, orang kata apa, it's a bit orang menyayat hati lah. Like yang volunteer pun bila kita tengok pun kita tak tahu macam mana nak tolong, apatah lagi orang yang you know ada dekat situ yang jadi volunteer dekat situ. actually. So I kesian volunteer sebab volunteer yang kena tengok semua benda tu. Betul. So I ada bagi tahu if you see any dead animals, tak kira dalam sangkar, dekat luar rumah, tepi jalan, you kena record. So mana tahu kan that could be someone else's pet. I memang respect all of the volunteers lah. Okay, tapi kan guys, seseorang ni sebenarnya tak dianggap sebagai hero bila membantu sesama manusia je. Malah mereka juga dianggap hero apabila turut membantu haiwan-haiwan di dalam kesusahan. So ucapan untuk mereka yang mengundi, maybe Kelvin boleh bagi sekaligus menobatkan you guys ni sebagai Wonda Coffee Keluangman of the Month bagi edisi March. Okay. Thank you. I just nak cakap all the glory goes to the volunteers semua, bukan just for me. Sebab kebanyakan kerja on the ground tu is actually by volunteer. Kita cuma bagi logistical help untuk semua volunteer. So we do our best. I'm still sorry that this incident happened in the first place. We do not hope that this disaster will strike again.
Sebab every time when these things happen, it's very sakit hati. Alright. Tapi satu soalan lagi, macam mana kalau orang dekat luar sana nak volunteer di SPCA? Ada kriteria dia ke? Okay, so dekat shelter tu kalau volunteering dia senang sikit. Just have to go through dia satu kelas, kita ada training class. Okay. Lepas tu then you can just come back and volunteer anytime lah. Yang tu senang. Oh, pergi satu kelas and then you can just come back volunteer anytime. Yep. So kalau Don't worry kalau you tak ada experience. Sebab kita ada volunteer as young as 3 years old, 4 years old. Oh, really? So kalau dia boleh volunteer, you boleh volunteer. Oh, don't worry. Tapi ada kriteria selain tu tak? Tak ada? Tak ada. Thank you so much, Kelvin. Thank you so much for joining us today. And thank you to you, to your team and all the volunteers yang tolong, you know, daripada start sampai sekarang. So guys, kalau korang nak tengok full episode, boleh check out dekat gempak.com/gempak most wanted. Bye!